Добро пожаловать на встречу онлайн-лектория Теософского общества в России. Сегодня у нас выступает Джеймс Тепфер. Джеймс Тепфер – преданный ученик динамичной, возвышенной и целительной философии Теософии. Ему выпала большая честь участвовать вместе с блестящими и преданными делу коллегами в разнообразной инноваторской работе Объединенной ложи теософов в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Ему также повезло изучать богатое многозначное учение гуптавидья, божественной мудрости, под светлым и сострадательным руководством Шри Ракхавана Айера и Нандини Айер. В дополнение к многочисленным творческим способам распространения яркой этики теософской мысли в интересах человеческой семьи, он на протяжении многих лет преподавал курсы по религии, философии, этике и политике в колледже Окснард. Он также прочитал 2 публичные лекции на последних 143-м и 147-м международных съездах в Адьяре. Тема первого выступления была «Ганди о теософии и глобальной цивилизации завтрашнего дня», а вторая — «Индивидуализация и глобальная ответственность. Тонкая магия Линкольна, Эйзенхауэра и Манделы». Помимо выступлений в Адьяре, за последние 4 года он опубликовал ряд статей в журнале «Теософ». Джеймс Тепфер получил докторскую степень по политической философии в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Тема его выступления сегодня — «Революционные аксиомы для эпохи Водолея». Dear friends, welcome to the meeting of the online program of the Theosophical Society in Russia. Our speaker today is James Tepfer. He is a committed student of the dynamic, sublime, and therapeutic philosophy of Theosophy. He has had the distinct honor of participating in concert with devoted and brilliant co-workers in the diverse innovative work of the United Lodge of Theosophists in Santa Barbara, California. In particular, it has been his immense privilege to explore the rich, multivalent teachings of Gupta Vidya, divine wisdom, under the luminous and compassionate tutelage of Sri Raghavan Iyer and Nandini Iyer. In addition to engaging in numerous creative modes of disseminating the vibrant ethics of theosophical thought for the sake of the human family, he has taught courses over the years in religion, philosophy, ethics, and politics at Oxnard College. He has also given 2 public lectures at recent international conventions at Adyar. At the 143rd International Convention, his public talk was called Gandhi on Theosophy and the Global Civilization of Tomorrow. And at the 147th International Convention, January this year, his public talk was entitled Individuation and Global Responsibility, the Subtle Magic of Lincoln, Eisenhower, and Mandela. In addition to his Adyar talks, he has had a number of articles published in the Theosophist over the past 4 years. Dr. Tepfer received his doctorate in political philosophy from the University of California in Santa Barbara. And the title of his talk today is Revolutionary Axioms for the Aquarian Age. Dear Brother James, we are ready to start. Thank you. It's truly, truly an honor, as well as a delight to speak with you this morning. Let me say at the beginning that I am deeply indebted to my theosophical teachers for this talk, namely H.P.Blavatsky in the 19th century and Sri Raghavan Iyer, the Magus teacher of the 1975 cycle. Whatever you might find of value in what I say today is due to the brilliance, wisdom, and immeasurable compassion of these luminous beings. Для меня действительно большая честь и удовольствие говорить с вами сегодня утром. Позвольте мне вначале сказать, что я в глубоком долгу перед моими теософскими учителями за эту беседу, перед Еленой Петровной Блаватской в XIX веке и перед Шри Рагхаваном Айером, магом-учителем цикла 1975 года. Все, что вы найдете ценного в том, что я скажу сегодня, заслуга гениальности, мудрости и безмерного сострадания этих светлых существ.
let's begin the exploration of our topic, Revolutionary Axioms for the Aquarian Age, by reading a quote from Fyodor Dostoevsky. Давайте начнем изучение нашей темы «Революционные аксиомы для эпохи Водолея» с цитаты Федора Достоевского. Understand me, voluntary, completely conscious, and totally unconstrained self-sacrifice for the benefit of all is, in my opinion, a token of the greatest achievement of individuality, of its greatest power, its greatest self-control, the greatest freedom of its own will. Поймите меня, добровольное, совершенно сознательное и совершенно ничем не стесненное самопожертвование для блага всех есть, по-моему, знак величайшего достижения индивидуальности, ее величайшей силы, ее величайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. This lightning bolt statement from the great Russian novelist is at the core of today's theme for contemplation. Furthermore, the soul-saving principle of self-sacrifice that Dostoevsky articulates resonates with the living spirit of the theosophical movement in general. Indeed, the compassionate brotherhood of bodhisattvas behind our movement are continually present and silently exemplify the philosophy, science, and ethics of Theosophia. They do this in order to rekindle the latent flame of the Buddhimanas, to overcome collective amnesia, and to reestablish the mystery fires which purify and regenerate the deeper life of humanity. Это подобное молнии высказывание великого русского писателя лежит в основе сегодняшней темы для размышления. Более того, душеспасительный принцип самопожертвования, сформулированный Достоевским, перекликается с живым духом теософского движения в целом. Действительно, сострадательное братство бодхисаттв, стоящее за нашим движением, постоянно представляет и молчаливо демонстрирует философию, науку и этику теософии. Они делают это для того, чтобы вновь разжечь скрытое пламя Будхиманаса, преодолеть коллективную амнезию и восстановить огонь мистерий, очищающий и возрождающий глубинную жизнь человечества. It is imperative that we understand that the society of sages is altruistically engaged at all times. It can be said with conviction that the army of the voice is currently involved in every single culture and on every continent across the globe. Members of this exalted brotherhood sacrificially serve the human race in myriad ways and modes, most of which are never recorded in the annals of history. One such mode of helping mankind is through the timely public dissemination of its wisdom teachings by hermetic messengers from the Isle of the Blessed. Нам необходимо понимать, что общество мудрецов постоянно ведет альтруистическую деятельность. Можно с уверенностью сказать, что армия Гласа в настоящее время задействована в каждой культуре и на всех континентах земного шара. Члены этого возвышенного братства жертвенно служат роду человеческому множеством способов и методов, большинство из которых никогда не фиксируется в аналах истории. Одним из таких способов помощи человечеству является своевременное и публичное распространение герметическими посланниками с острова Блаженных своих мудрых учений. Okay. One such initiate from the eternal Shambhala, H.P.Blavatsky, set out 10 philosophical axioms crucial to the spiritual and intellectual unfoldment of man in the Aquarian Age. These seminal propositions for contemplation and fearless discussion are revolutionary when compared to the self-centered and materialistic thought of our age. These noetically suffused axioms reorient human consciousness toward the divine within and simultaneously form the conceptual basis for what we might call, quote, spiritual intellectuality, unquote. Одна из таких
посвященных из «Вечной Шамбалы» Елена Петровна Блаватская сформулировала 10 философских аксиом, имеющих важнейшее значение для духовного и интеллектуального развития человека в эпоху Водолея. Эти основополагающие предложения для созерцания и бесстрашного обсуждения являются революционными по сравнению с эгоцентрическим и материалистичным мышлением нашего века. Эти ноэтические аксиомы переориентируют человеческое сознание на божественное внутри и одновременно формируют концептуальную основу для того, что мы можем назвать в кавычках «духовной интеллектуальностью». Indeed, unconditional commitment to these 10 universal propositions will fuel the light-bearing and therapeutic flame of mental devotion, so crucial to the formation of the Aquarian civilizations of tomorrow. Let us briefly examine these fertile axioms in the order presented by H.P.B. Действительно, безусловная приверженность этим 10 универсальным постулатам позволит разжечь светоносное и целительное пламя ментальной преданности, столь необходимое для формирования цивилизаций эпохи Водолея, цивилизаций будущего. Давайте вкратце рассмотрим эти благодатные аксиомы в том порядке, в котором их излагает Елена Петровна Блаватская. Axiom 1. Life is built up by the sacrifice of the individual to the whole. Each cell in the living body must sacrifice itself to the perfection of the whole. When it is otherwise, disease and death enforce the lesson. Аксиома 1. Жизнь строится путем жертвования индивидуального целому. Каждая клетка живого организма должна жертвовать собой ради совершенствования целого. Когда это происходит иначе, болезнь и смерть приносят необходимый урок. The photic arc between heaven and earth, between the celestial and the terrestrial, between the whole and the part, is ignited by wisdom sacrifice. The transcendent homogeneous spirit can only participate in the heterogeneous world of nature and man through sacrificial self-emanation. It is only through this mysterious process that the omnipresent immanent spirit can transmute and uplift all consciousness and matter. Хаотическая дуга между небом и землей, между небесным и земным, между целым и частью зажигается мудростью жертвой. Трансцендентный однородный дух может участвовать в гетерогенном мире природы и человека только через жертвенное самопорождение. Только через этот таинственный процесс вездесущий имманентный дух может преображать и возвышать все сознание и материю. The myriad visible and invisible inhabitants of nature below the human kingdom sacrifice to the whole unconsciously, not self-consciously. The intelligent solar hierarchies above the human kingdom sacrifice to the whole in accord with cosmic necessity. That is, their will is collective, not individualized. Man alone is a self-conscious hyphen between deity and nature. Only man is in a position to engage in sacrificial action consciously and freely for the uplift of all. This means that, spiritually speaking, man can be greater than all the terrestrial and celestial kingdoms, both tangible and intangible. Man alone can dynamize the fecundity of the spirit while on earth and simultaneously choose to renounce the world and the worldly. Мириады видимых и невидимых обитателей природы ниже человеческого царства приносят себя в жертву целому бессознательно, не самоосознанно. Разумные солнечные иерархии, находящиеся выше человеческого царства, приносят жертву целому в соответствии с космической необходимостью, то есть их воля коллективна, а не индивидуализирована. Только человек является самосознательным, связующим звеном между божеством и природой. Только человек способен сознательно и свободно
совершать жертвенные действия во имя всеобщего блага. Это означает, что в духовном плане человек может быть выше всех земных и небесных царств, как материальных, так и нематериальных. Только человек может, находясь на земле, активизировать плодородие духа и одновременно принять решение отречься от мира и мирского. This apotheosis of man as an immortal, rational, and moral agent is eloquently expressed by Shakespeare's Hamlet when he says, "What a piece of work is man! How noble in reason, how infinite in faculty, in form and motion, how express and admirable, in action, how like an angel, in apprehension, how like a god." Этот апофеоз человека как бессмертного, разумного и нравственного деятеля красноречиво выражен шекспировским Гамлетом, когда он произносит, что за произведение человек, как благороден разумом, как безграничен способностями, в форме и движении, как выразителен и восхитителен, в действии, как ангел, в постижении, как Бог. Individual human beings can heroically choose to sacrifice their interest and attachments for the sake of the ever-expansive circumference of universal justice. Integral to becoming skilled in right action, there must be a parallel, unpalatable process of unlearning, of renouncing. When we ignorantly choose not to undergo this necessary fire of purgation, then karmic law adjusts our moral obtuseness, perceptual errors, and tightly held delusions. If we persist in this Duryodhana-like course, then disease and death are the inevitable result. Отдельные люди могут героически жертвовать своими интересами и привязанностями ради постоянно расширяющейся окружности вселенской справедливости. Неотъемлемой частью приобретения навыков правильного действия должен быть параллельный неприятный процесс разучивания, отвержения. Когда мы по невежеству решаем не проходить этот необходимый огонь очищения, то кармический закон корректирует нашу нравственную непонятливость, ошибки восприятия и заблуждения, за которые мы сильно держимся. Если мы продолжаем следовать этому курсу, подобному пути Дурьоданы, то болезнь и смерть – неизбежный результат. The foremost example of the law of self-conscious, self-sacrificial action is that of a mother's care for her children. A mother's unconditional devotion to the welfare of her children means that she must sacrifice her personal freedom, her energies, her time, her professional opportunities, and at times her desire for intellectual engagement. Her personal sacrifice is deeply meaningful as it contributes to the evolution of society and humanity as a whole. Children need attentive and exemplary parents in order to individuate morally and intellectually, to grow up as responsible and thoughtful contributors to global welfare. Самым ярким примером действия закона самосознания и жертвенности является забота матери о своих детях. Безоговорочная преданность матери благополучию своих детей означает, что она должна жертвовать своей личной свободой, своей энергией, своим временем, своими профессиональными возможностями, а порой и стремлением к интеллектуальной деятельности. Ее личная жертва имеет глубокий смысл, поскольку способствует эволюции общества и человечества в целом. Дети нуждаются во внимательных и достойных подражания родителях, чтобы индивидуализироваться нравственно и интеллектуально, чтобы вырасти ответственными и сознательно вносить вклад в глобальное благосостояние. Axiom 2. Harmony is the law of life, discord its shadow. Whence springs suffering, the teacher, the awakener of consciousness. Аксиома 2. Гармония – закон жизни, разлад – ее тень. Отсюда проистекает страдание, учитель и
пробудитель сознания. Harmony is the natural blissful condition of existence on the more homogeneous planes of the cosmos. There, all hierarchical relationships are in sweet accord. Among human beings, only sages who voluntarily enter into such higher planes of unitary, harmonic consciousness experience the incommensurable joys of union, the blessings of replenishing love, and the sublimity of divine illumination. Гармония — это естественное блаженное состояние существования на более однородных планах космоса. Там все иерархические отношения находятся в сладостном согласии. Среди людей только мудрецы, добровольно входящие в такие высшие планы единого гармоничного сознания, испытывают неизмеримые радости единения, благословления, восполняющие любви и возвышенность божественного озарения. To the unenlightened, who live primarily on the personal worldly plane of differentiation, where distrust abounds, intense craving tends to prevail. Here we find disagreement, contention, the competitive urge, the class of divergent interest, ideological dissonances, and a mulish refusal to acknowledge man's interdependence. Cultural cacophony and social chaos often rule in such Kali-yugic conditions. Political and social unity are usually preserved through the prospect of threat or bribe, as formulated in punitive laws and transmitted in inherited cultural codes. If this condition were to continue unchecked, it would lead to the breakdown of social structures and to an intensification of individual and collective suffering. And suffering, as we all know, is the greatest of all teachers, of all adjusters, of all disoriented moral imbalances. Для непросветленных, живущих преимущественно на личном мирском плане дифференциации, где царит неведение, характерна сильная жажда. Здесь и разногласия, и споры, и стремление к конкуренции, и столкновения несовпадающих интересов, и идеологические диссонансы, и упрямый отказ признать взаимозависимость людей. В условиях Кали-юги часто царят культурная какофония и общественный хаос. Политическое и социальное единство сохраняется, как правило, с помощью угрозы или подкупа в виде карательных законов и наследуемых культурных кодов. Если такое состояние будет продолжаться бесконтрольно, то это приведет к разрушению социальных структур и усилению индивидуальных и коллективных страданий. А страдания, как известно, величайшие всех учителей, всех исправителей, всех дезориентирующих нравственных дисбалансов. And how then can human concord be brought about when ill will and discord are so rampant in our world today? Как же достичь согласия между людьми, если в современном мире царят недоброжелательность и разлад? William Quan Judge taught that sustainable harmony in this world cannot be brought about by unjustifiable force, excessive coercion, or by the will imposition of the tyrant. Social harmony is a result of the intelligent and intuitive synthesis of seemingly polarizing differences by magicians of the heart. In this regard, the lustrous king initiates of ancient India were the consummate social synthesizers, harmony adjusters, and light bringers of universal justice. Down through the ages, successful statesmen of every era and culture have had to master the elusive dialectic of integrating the one and the many at some level. Уильям Кван Джадж учил, что устойчивая гармония в этом мире не может быть достигнута неоправданной силой, чрезмерным принуждением или навязыванием воли тирана. Социальная гармония — это результат разумного и интуитивного синтеза магами сердца, кажущихся полярных различий. В этом отношении блистательные цари, посвященные Древней Индии, были непревзойденными социальными объединителями,
гармонизаторами и светочами универсальной справедливости. На протяжении веков успешные государственные деятели разных эпох и культур должны были на каком-то уровне овладевать неуловимой диалектикой интеграции единого и множества. In modern times, personal and cultural disharmony are the result of the, quote, perverse will, unquote, the pushy ego. Above all, political discord and social alienation are sparked by self-righteous absolutizers in every community. The only cure for this pervasive Atlantean malady is to do as Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, the Dalai Lama, Malala Yousafzai, and Martin Luther King Jr. all encourage. Strive to reduce the assertive ego to a zero whenever and wherever possible. And nothing subordinates the ego so much as inner reverence, especially reverence for the divine light within each human heart. According to Mahatma Gandhi, the litmus test of our progress in contributing to family and social concord is the extent to which we can humbly say, when and where it counts, I apologize, and then make amends. Or when and where we can truthfully say, I was wrong, and then go about mitigating the consequences of our errors as much as possible. В наше время личная и культурная дисгармония – результат действия извращенной воли, напористого эго. Политические разногласия и социальное отчуждение порождаются прежде всего самодовольными абсолютизаторами в каждом обществе. Единственное лекарство от этой всепроникающей атлантической болезни – поступать так, как призывают Махатма Ганди, Нельсон Мандела, Далай-лама, Малала Юсафзай и Мартин Лютер Кинг-младший, стремиться свести напористое эго к нулю всегда и везде, как это возможно. И ничто так не подчиняет эго, как внутреннее благоговение, особенно благоговение перед божественным светом в каждом человеческом сердце. По словам Махатмы Ганди, лакмусовой бумажкой нашего прогресса в деле достижения согласия в семье и обществе является то, насколько мы способны смиренно сказать, когда и где это важно, я прошу прощения, и затем загладить свою вину. Или когда и где мы можем честно сказать «я был неправ», и затем, по возможности, смягчить последствия наших ошибок. Axiom 3. To obtain the knowledge of self is a greater achievement than to command the elements or to know the future. Аксиома 3. Обретение знания себя – это большее достижение, чем власть над стихиями или знание будущего. The great Upanishadic invocation states, "He who loves, lives. He who loves himself lives in hell. He who loves another lives on earth. He who loves all others lives in heaven. But he who loves the self, Atman, of all creatures, lives in that self, and that is eternal bliss." Великое утверждение Упанишад гласит: «Кто любит, тот живет. Тот, кто любит себя, живет в аду. Тот, кто любит другого, живет на земле. Кто любит всех других, живет на небесах. Но тот, кто любит Я, Атман, всех существ, живет в этом Я, и это есть вечное блаженство». The Atman can only be realized when it is won by a life of fearless devotion and steadfast virtue, sustained over incarnations of unremitting toil in the service of one's fellow human beings. Атман может быть осознан только тогда, когда он завоеван жизнью бесстрашной преданности и непоколебимой добродетели, выдержанной в течение воплощений непрерывного труда в служении людям. The desire to control various classes of lower elementals, or the wish, quote, to see, unquote, into the future, are both far below the enlightenment state of the self-governed sage.
These psychic powers are unnatural at this point in human evolution. Such artificially developed powers are almost invariably rooted in egotistic motives and lead in time to delusion and self-destruction. By wholesome contrast, we are taught that the Bodhisattva spontaneously elicits the cooperation of all of nature's forces by virtue of his hard-won spiritual, intellectual, and physical purity. Purity that has been earned over innumerable lifetimes of earnest striving. All the intelligences in nature, we are told, spontaneously serve the benevolent and radiant Bodhisattva. Желание управлять различными классами низших элементалов или желание видеть будущее находятся намного ниже состояния просветленного мудреца, вполне управляющего собой. Эти экстрасенсорные способности являются неестественными на данном этапе эволюции человека. Такие искусственно развитые способности почти всегда коренятся в эгоистических мотивах и со временем приводят к заблуждениям и к саморазрушению. В противоположность этому Бодхисаттва учит нас тому, что он спонтанно вызывает на сотрудничество все силы природы благодаря своей с таким трудом завоеванной духовной, интеллектуальной и физической чистоте, которая была заработана в течение бесчисленных жизней искреннего стремления. Все разумные силы природы, как нам говорят, спонтанно служат доброжелательному и сияющему Бодхисаттве. Axioms 4 and 5. Axiom 4. Self-knowledge is unattainable by what men usually call self-analysis. It is not reached by reasoning or any brain powers. Axiom 5. Self-knowledge, real self-knowledge, is the awakening to consciousness of the divine nature of man. Аксиома 4. Самопознание недостижимо тем, что люди обычно называют самоанализом. Оно не достигается ни рассуждениями, ни какими-либо умственными способностями. И аксиома 5. Настоящее самопознание — это пробуждение к сознанию божественной природы человека. Axioms 4 and 5 are taken together because both center around the always urgent question, who am I? This ultimate question of all questions is extremely challenging to answer because in the final analysis, true self-knowledge is para-rational and is impossible without the guidance of a spiritual guru. Clearly, when we choose to study a robust, multi-layered religious philosophy, such as Theosophy, we are implicitly affirming the reality of the spiritual, of an immortal center of omniscience within man and nature. But how, we may ask, are we to realize this transcendent omniscient spirit within each and all? In other words, how do we discover the Atman? Аксиомы 4 и 5 взяты вместе, так как обе сосредоточены вокруг всегда актуального вопроса «Кто я?». Ответить на этот главный вопрос всех вопросов чрезвычайно сложно, поскольку в конечном счете истинное самопознание парарационально и невозможно без руководства духовного гуру. Очевидно, что, выбирая для изучения прочную многоуровневую религиозную философию, такую как Теософия, мы имплицитно подтверждаем реальность духовного, бессмертного центра всезнания внутри человека и природы. Но как, спросим мы, осознать этот трансцендентный, всеведущий дух в каждом человеке? Другими словами, как нам открыть в себе атман? It is abundantly evident that our intellectual exertion alone is insufficient to realize the overbrooding presence of the higher self. The Atman cannot be made real through mere intellectual analysis, philosophical debate, or even by what we ordinarily call self-introspection. It's true that reason defines, distinguishes, and dissects concepts, propositions, and arguments. This has its place and its philosophical value. Monastic thinking and discussion can be prologue to a deeper inner dialogue
that propels us in the direction of the spiritual path. However, reason, even when impersonal and universal, can only take us to the border of self-realization, but it cannot take us beyond it. Self-knowledge or self-realization is ultimately beyond all concepts, percepts, and rational system building. It comes about, as the Buddha and Socrates noted, by waking up, by abandoning the state of mental and moral sleepwalking, which is the condition of so many of us. Совершенно очевидно, что одних интеллектуальных усилий недостаточно для осознания всепоглощающего присутствия высшего «я». Атман не может быть реализован ни с помощью интеллектуального анализа, ни с помощью философских дискуссий, ни даже с помощью того, что мы обычно называем самоанализом. Конечно, разум определяет, различает и препарирует понятия, предложения и аргументы. У этого есть свое место и своя философская ценность. Монастические рассуждения и дискуссии могут быть прологом к более глубокому внутреннему диалогу, который продвигает нас по духовному пути. Однако разум, даже если он безличен и универсален, может лишь подвести нас к границе самореализации, но не вывести за ее пределы. Самопознание или самореализация в конечном итоге находится за пределами всех концепций, представлений и рациональных системных построений. Оно приходит, как отмечали Будда и Сократ, через пробуждение, через выход из состояния умственного и нравственного хождения во сне, в котором пребывают очень многие из нас. Well then, how do we intellectually and morally wake up? Divine awakening within the mind and heart can only come about when we engage in daily meditation, self-study, and benevolent actions. But how might we understand these three quintessential activities? Как же тогда интеллектуально и нравственно проснуться? Божественное пробуждение в уме и сердце может произойти только тогда, когда мы ежедневно занимаемся медитацией, изучением себя и совершаем благодетельные поступки. Но как понимать эти три важнейших вида деятельности? Meditation is really about self-gestation. As such, it requires a spiritual guru who is eminently wise in the sacred science of aiding spiritual birth, of skillfully helping a disciple summon the highest wisdom of which he is capable in the present life. By unconditional devotion to his guru, and by his firm resolve to engage in spiritual practice, a disciple may earn the blessings of initiation and enter inside the sacred circle of the Toilas of Maitreya. But we might ask, what should we do if no living spiritual guru is available to us? The answer is that we should turn to the wisdom teachings of the wise and consciously cultivate an attitude of gratitude and reverence for the blessings of their salubrious teachings. In time, we discover that we are helped in mysterious ways which make it clear that the Dhammakayas are always available on the invisible plane to help those who seek to genuinely embody and wholeheartedly share the Hermetic teachings of all true initiates. Медитация — это самопорождение, поэтому для нее необходим духовный гуру, в совершенстве владеющий священной наукой содействия духовному рождению, умело помогающий ученику призвать высшую мудрость, на которую он способен в этой жизни. Безусловно, преданностью своему гуру и твердой решимостью заниматься духовной практикой ученик может заслужить благословление на посвящение и войти в священный круг работников Майтреи. Но спросим мы, что же делать, если нет живого духовного гуру? Ответ заключается в том, что мы должны обратиться к учениям мудрых и сознательно культивировать в себе отношение благодарности и благоговения перед благословениями их благодатных учений. Со временем мы обнаруживаем, что помощь нам оказывается неисповедимыми путями, которые ясно показывают, что нирманакаи всегда доступны
на невидимых планах, чтобы помочь тем, кто стремится искренне воплотить и от всего сердца разделить герметическое учение всех истинных посвященных. Initially, the disciples' meditation on the transcendent immortal self, Atman, helps him understand what he usually calls I is not the real self. It is the name and form self bound up with vague concepts, limited self-images, and conditioned experiences. When this is realized, the disciple learns, through much pain and suffering, to mentally unself his or her mind. He must learn to suppress the false ego with all its imperious demands. The personal, cowardly self, situated in the ghetto of the mind, is mortal, changeable, and grasping. It is, when ill-trained, the disfigured mask of the persona, the guise that veils the immortal individuality. And when properly trained, it can be a useful servant of the immortal individuality. В начале медитации ученика на трансцендентное бессмертное «Я», Атман, помогает ему понять, что то, что он обычно называет «я», не является реальным «я». Это имя и форма «я» связаны с расплывчатыми понятиями, ограниченными представлениями о себе и обусловленным опытом. Когда это осознается, ученик через боль и страдания учится мысленно освобождать свой ум. Он должен научиться подавлять ложное эго со всеми его императивными запросами. Личное «я», находящееся в гетто ума, смертно, изменчиво и цепко. При плохом упражнении оно является обезображенной маской личности, личиной, скрывающей бессмертную индивидуальность. При правильном усилии и упражнении оно может стать полезным слугой бессмертной индивидуальности. Fortunately, our acts of inner self-negation and meditation create mental spaces or potentially fertile spheres for sustained contemplation, for undisturbed concentration. For this reason, the disciple must persist in bringing his mind back again and again to the luminous but formless Atman. This consecrated mental exertion provides the seminal energy that germinates the seed of the divine, which is hidden in the depths of consciousness, beyond emotions, beyond feelings, beyond reason, and beyond ordinary memory. Частью наши действия внутреннего самоотречения в медитации создают ментальные пространства или потенциально благодатные сферы для продолжительного созерцания, для невозмутимого сосредоточения. По этой причине ученик должен упорно возвращать свой ум к светлому, но бесформенному атману. Это священное умственное усилие дает ту энергию, которая проращивает семя божественного, скрытое в глубинах сознания, за пределами эмоций, чувств, разума и обычной памяти. Well then, what about self-introspection or self-study? What we usually call self-study is too limited in its scope unless we hold before the mind's eye the clarifying and healing light of our highest spiritual ideals. In this sense, meditation and self-study are reciprocally related. Without meditation on the most exalted ideals pointed to in sacred text, we end up studying the bewildering machinations of the personality, the shadowy self. We soon slip into comparing our shadow with other shadows. By contrast, intelligent meditation on high ideals allows us to review our daily activities through a revelatory mental lens. This self-faceted lens helps us to increasingly discern the real from the unreal, the genuine from the spurious in our dynamic orbits of responsibility. Ultimately, we train ourselves in the divine art of thoughtful sifting, and this aids in the progressive awakening of buddhi in manas. А как же тогда быть самоанализом или исследованием себя?
То, что мы обычно называем самоисследованием, слишком ограничено по своим масштабам, если мы не держим перед глазами проясняющий и исцеляющий свет наших высших духовных идеалов. В этом смысле медитация и самоисследование взаимно связаны. Без медитации на самые возвышенные идеалы, о которых говорится в священных текстах, мы в итоге изучаем приводящие в замешательство махинации личности, наше теневое «я». Вскоре мы скатываемся в сравнение своей тени с другими тенями. Напротив, разумная медитация на высоких идеалах позволяет рассматривать нашу повседневную деятельность сквозь ментальную призму, приносящую нам откровение. Эта самоориентированная линза помогает нам все лучше отличать реальное от нереального, подлинное от ложного на наших динамичных орбитах ответственности. В конечном итоге мы обучаемся божественному искусству вдумчивого просеивания, что способствует постепенному пробуждению Будхи в манасе. Despite the potential virtues of meditation and self-study, these twin activities are fallow and impotent without a fervent resolve to do our duty to others. Meditation and self-study purify our consciousness and clarify our commitments. They make self-directed creative action, or karma yoga, more responsible, egoless, and compassionate. The triad is now complete. We have, as it were, come full circle and connected all 3 points of our sacred triangle. As we can see, the triadic activities of meditation, self-study, and sacrificial action are all about self-gestation. They are about evolving a purified Buddhic vesture that releases the curing light of the Atman, which enlightens and purifies the whole person. What a marvel! Несмотря на потенциальные блага медитации и изучения себя, эти два вида деятельности бессильны без горячей решимости выполнить свой долг перед другими. Медитация и изучение себя очищают наше сознание и проясняют наши обязательства. Они делают самонаправленное творческое действие, или карма-йогу, более ответственным, лишенным эгоизма и более сострадательным. Теперь эта триада завершена. Мы как бы прошли полный круг и соединили все 3 точки нашего священного треугольника. Как мы видим, триада действий, медитация, самоисследование и жертвенные поступки направлена на порождение или преображение себя. Они направлены на развитие очищенного будхического одеяния, которое высвобождает исцеляющий свет атмана, просветляющий и очищающий всю личность. Какое это чудо! Axioms 6 and 7. Axiom 6, will creates intelligently, desire blindly and unconsciously. Axiom 7, when desire is for the purely abstract, when it has lost all trace and tinge of self, then it has become pure. Аксиомы 6 и 7. 6. Воля творит разумно, желание слепо и бессознательно. И 7. Когда желание направлено на чисто абстрактное, когда оно теряет всякий отпечаток и оттенок «я», тогда оно становится чистым. The Rig Veda refers to the metaphysical origin of the cosmos in the following brief statement. Desire first arose in it. Cosmic eros, or cosmic will, is sublimely sacred. It is the source of all creativity, the initiatory source of all coming into being. It bridges the unmanifest and the manifest. Cosmic will is, in its profoundest sense, jnana yajna, or wisdom sacrifice. It is the thrice sacred fire and fertile energy of intelligent ideation. В Ригведе метафизическое происхождение космоса упоминается в следующем кратком высказывании. Желание впервые возникло в нем.
Космический эрос или космическая воля возвышенно священен. Он является источником всякого творчества, инициирующим источником всякого проявленного существования. Он соединяет непроявленное и проявленное. Космическая воля — это в самом глубоком смысле джнана-ягна или мудрость жертва. Это трижды священный огонь и плодотворная энергия разумной идеации. At the human level, desire has many dimensions and many meanings: blind passions, rational wishes, and altruistic aspirations. In the Gita, Krishna states that desire regulated by moral fitness transmutes desire. It moves it upward by subordinating it to the regulatory magic of Svardharma. The latter is eventually transfigured into selfless compassion. It is therefore best for students of Theosopia to nurture desires which are abstract, transpersonal, and selfless. На человеческом уровне желание имеет много измерений и много значений. Это слепые страсти, рациональные желания, альтруистические устремления. В Гите Кришна утверждает, что желание, регулируемое нравственным соответствием, преображает желание. Оно перемещает его вверх, так сказать, подчиняя регулирующей магии свадхармы. Последнее в итоге преобразуется в бескорыстное сострадание. Поэтому изучающим теософию лучше всего воспитывают в себе желания абстрактные, надличные и бескорыстные. As a closing thought, vigilance is always needed because the subterranean workings of personal desires, animal passions, and appetites are subtle and insidious. They work on us unconsciously. Even the wise man seeking perfection is not exempt from desire, since passion surrounds the discriminative faculty as well as the thinking principles and senses. In light of this, the greatest enemy of man as a thinking being is that of rationalization, of morally justifying deeds we know to be evil. Such a misuse of manas corrupts and disfigures the mind and imprisons consciousness. Therefore, it is best to meditate daily on high themes, truthfully examine our motives in all our interactions with others, and renew our resolve to do better tomorrow. It is the key to the path of Buddhi Yoga. В заключение хотелось бы сказать, что бдительность нужна всегда, потому что подземные механизмы личных желаний, животных страстей и аппетитов очень тонки и коварны. Они действуют на нас в то время, когда мы этого не осознаем. Даже мудрый человек, стремящийся к совершенству, не свободен от желаний, поскольку страсти окружают не только мыслительный принцип и органы чувств, но и способность к развлечению. В свете этого главным врагом человека, как мыслящего существа, является рационализация, когда происходит нравственное оправдание поступков, которые мы считаем дурными. Такое неправильное использование манаса развращает и уродует ум, лишает сознания свободы. Поэтому лучше всего ежедневно медитировать на высокие темы, правдиво анализировать свои мотивы во всех взаимоотношениях с другими людьми и обновлять свою решимость стать лучше завтра. Это путь к пути будхи-йоги. Axiom 8. Spirituality is not what we understand by the words virtue and goodness. It is the power of perceiving formless spiritual essences. Аксиома 8. Духовность — это не то, что мы понимаем под словами добродетель или благость. Это способность воспринимать бесформенные духовные сущности. Spirituality is often mistakenly equated with institutionalized concepts of religion, which emphasize faith and belief. The terms virtue and goodness likewise have limited meanings, bound up as they are with either socially endorsed or canonically sanctioned behaviors. In Theosopia, however,
spirituality involves the recognition of levels of knowledge, of reality, of consciousness, of cognition, of feeling, of experience, of meaning, and of conduct. Spirituality is that transcendent state of knowing, which is all-inclusive. Духовность часто ошибочно отождествляются институционализированной концепцией религии, в которой акцент делается на вере и убеждениях. Термины «добродетель» и «благо» также имеют ограниченное значение, поскольку оказываются связаны либо с социально одобряемым, либо с канонически санкционированным поведением. В теософии же духовность предполагает признание уровней знания, реальности, сознания, познания, чувства, опыта, смысла и поведения. Духовность — это то трансцендентное состояние знания, которое является всеобъемлющим. More specifically, spirituality is rooted in the pure perception of things in themselves, of archetypes, of formless essences. It is primarily a laser-like insight into the laws of harmony, which govern every level of existence. From this standpoint, spirituality is not simply moral feelings, sympathy, or certain codes of virtuous conduct. The spiritual state of mind is one in which we unfailingly discern good from evil and courageously enact the former regardless of the cost to ourselves. There's no gap between theory and practice, ideals and actions. Spiritual knowledge is kinetic or energetic because it originates in Atma-buddhi. Spiritual knowledge is the foundation of all universal ethics. Если говорить более конкретно, то духовность коренится в чистом восприятии вещей в себе, архетипов, бесформенных сущностей. Это прежде всего подобное лазеру прозрения законов гармонии, который управляет всеми уровнями бытия. С этой точки зрения духовность — это не просто нравственные чувства, симпатии или определенные кодексы добродетельного поведения. Духовное состояние души — это состояние, при котором мы безошибочно отделяем добро от зла и мужественно осуществляем первое, невзирая на цену для себя. Здесь нет разрыва между теорией и практикой, идеалами и поступками. Духовное знание является кинетическим или энергетичным, поскольку оно берет свое начало в Атма-будхи. Духовное знание является основой всей универсальной этики. Axiom 9. The discovery and right use of the true essence of being. This is the whole secret of life. Аксиома 9. Обнаружение и правильное использование истинной сущности бытия — это весь секрет жизни. I am not clear on what this axiom might really mean. It might be referring to the inner condition of Sat Chit Ananda, the sublime state of knowledge, awareness, bliss. This is a state of inner illumination, which, when brought down from the celestial heights, can emit a luminous alchemical influence on the myriad obscure thought forms of the age. But I'm not certain that this is what might be meant, and I would welcome your thoughts on this enigmatic axiom. Мне не совсем ясно, что на самом деле означает эта аксиома. Возможно, она относится к внутреннему состоянию сатчитананда, возвышенному состоянию знания, осознания блаженства. Это состояние внутреннего озарения, которое, будучи спущенным с небесных высот, может оказывать лучезарное алхимическое воздействие на бесчисленные туманные мыслеформы нашей эпохи. Но я не уверен, что именно это имеется в виду, и хотел бы услышать ваши соображения по поводу этой загадочной аксиомы. Axiom 10. You cannot build a temple of truth by hammering dead stones. Its foundations must precipitate themselves, like crystals, from the solution of life. Аксиома 10. Нельзя построить храм истины, забивая молотом мертвые камни.
Его фундамент должен сам осесть, как кристаллы из раствора жизни. The theosophical philosophy is about understanding divine ideas, which are supple and profound. They're always fresh and iridescent at their core. When they are materialized in thought and ritualized in practice, they become quote-unquote dead. When they're over-transcendentalized, they are rendered irrelevant and impotent. However, when we question them, search out their more universal dimensions, and put them to daily use in our relations with others, the divine philosophy and we ourselves are rendered potent and living. Теософская философия — это постижение божественных идей, гибких и глубоких. В своей основе они всегда свежи и радужны. Когда они материализуются в мыслях и ритуализируются на практике, они становятся, в кавычках, мертвыми. При чрезмерной трансцендентализации они становятся неактуальными и бессильными. Однако, когда мы задаемся вопросами, ищем их более универсальные измерения и используем их в повседневных отношениях с другими людьми, божественная философия и мы сами обретаем силу и жизнь. I hope that my brief presentation has made you more aware of the multidimensionality of these exquisite axioms. Please feel free to ask questions or make comments. Thank you. Я надеюсь, что мое краткое изложение помогло вам лучше осознать многомерность этих изысканных аксиом. Пожалуйста, прошу вас задавать вопросы и делать замечания. Спасибо. Спасибо большое. Огромное спасибо за блестящую лекцию. И хотелось бы отметить некоторые фразы, которые звучат просто как некоторое такое руководство к внутреннему размышлению, хорошо и верно отточено подобранные указания. Даже в каких-то простых действиях, которые привычны в действиях каждого дня, мы нашли что-то новое. Well, a lot of thanks for the brilliant lecture, and especially for some of the phrases that really are very well formulated, and they are very well structured, so they really present us with a collection of ideas for further reflection. So even in the simple actions of everyday life, we find something new and something deeper. Ваше обращение лично к каждому из нас, так это прозвучало, например, в такой фразе: «Духовное состояние души – это состояние, при котором мы безошибочно отличаем добро от зла и мужественно осуществляем первое, невзирая для издержки для себя». And this talk really addresses, it seems, each one of us. For example, in this phrase where you say that, just a second, the spiritual state of mind is one in which we unfailingly discern good from evil and courageously enact the former regardless of the cost to ourselves. И несколько вопросов из чата хотелось бы озвучить. И прежде всего вопрос Константина Зайцева о том, что в теософии не было четко произнесенных аксиом. То есть почему подобраны, из каких источников подобраны эти 10 аксиом. Некоторые источники я уже опознала. Они были где-то опубликованы и собраны вместе? There are several questions in our chat, and one question that I would like to read first comes from Konstantin. He mentions that there has not been any axioms in Theosophy so far, it seems. So the question is, why are these then? Were they published together in some book or some source? Because some of the phrases are familiar and we recognize the sources, some others not. Were they published like this, 10 of them?
This is the calendar, right? That she did. My recollection is that this is drawn from a daily calendar that H.P. Blavatsky kept, and she put down principles, propositions, statements for each day of day of the week and day of the year, really. And these were taken principally from the June period, I believe, but they were then selected out as extremely important and telling in relation to the evolution and in relation to the Aquarian Age. Это все взято из календаря, годового календаря медитаций, который Елена Петровна Блаватская составила, записывая цитату для размышления на каждый день недели и на каждый день года. И выбранные вот эти вот 10 аксиом в основном представляют месяц июня, вот, но они были выбраны как особо важные в отношении к эволюции и к эпохе, к эре Водолея. What's important to understand is it seems as though mental devotion is going to be extremely important in the coming centuries and millennia. And that kind of mental devotion is going to be that kind of devotion that savors, that enjoys, and that pleasures in contemplating abstract universal principles that really embrace the whole of the human race and whose potential applications are so varied and creative that allows such a plenitude of living examples that humanity will be quite different. Consciousness will be quite different. Важно понимать, что похоже, что мысленное отношение, такое вот мысленная установка, или вернее ментальное состояние, связанное с преданностью, станет очень-очень важным в наступающие века и тысячелетия. И это состояние ментальной преданности, умственной преданности будет такого рода состоянием, в котором человек наслаждается и восхищается абстрактными универсальными принципами и их созерцанием, такими принципами, которые обнимают всю человеческую семью и которые настолько многочисленны и разнообразны в своих творческих применениях, что они предлагают огромное количество живых примеров всему человечеству. И в этом плане человечество и ментальность человечества будут очень отличаться от того, что у нас есть сегодня. And a final point, if I might, it seems like these particular axioms, the stress is on sacrifice and harmony. And it's a notion that human beings can reenact what is cosmically true. That is, the self-sacrifice is what harmonizes, brings about concord. And it's the kind of tapas, the kind of heat, the kind of fire, the kind of genuine suffering that helps to reconcile, reestablish a sense of justice, harmony. So it's the connection between self-sacrifice for the whole and the bringing about of harmony and justice. Наконец, я еще бы добавил, что кажется, что эти конкретные аксиомы очень большой акцент ставят на жертве и гармонии. То есть идея в том, что человек может воспроизвести то, что верно для Вселенной. И жертва приносит гармонию, гармонизирует и приносит согласие. И вот такой жар или такое тепло, такой огонь искреннего страдания помогает восстановить чувство справедливости и гармонии. И таким образом существует связь между жертвой целому, которая приносит гармонию и согласие.
В связи с этим еще один вопрос. Спасибо большое за ответ. Вопрос от Екатерины Бахаревой. Фахотическая дуга между небом и землей, между небесным и земным, между целым и частью зажигается мудростью жертвой. Трансцендентный однородный дух может участвовать через жертвенное самопоражение. Что в данном случае может быть жертвой? Mhm. The question from another listener in our chat about the first axiom. So when you comment saying the Phahatic arc between heaven and earth, between the celestial and the terrestrial, between the whole and the part, is ignited by wisdom sacrifice. What is meant by sacrifice in this context? Yeah, the sacrifice here has to do with the willing renunciation of personal interest for the sake of the good that one perceives, that good being connected up with the welfare of the whole. And жертва, которая здесь имеется в виду, имеет отношение к отвержению личного, которое совершается частью индивидуальным человеком по желанию ради того блага, которое человек видит. И это благо имеет отношение к благополучию общего целого. Also, there's a point. We tend to have a culture globally, kind of almost every modern nation state seems to have some notion of pleasure and utilitarian satisfactions, which take you away from the notion that sacrifice is actually one of the most deeply rewarding actions that one can engage in. The worldly wisdom tells you to seek pleasure, avoid pain. But here it's saying, if we can see how important self-forgetfulness is in what we do in relation to other people, we would discover a whole new dimension of meaning and of self and of our connectedness with others. Я бы еще сказал, что в нашем времени, когда вот мы сегодня живем, у нас в каждой культуре и, может быть, в каждом государстве практически есть некое представление об удовольствии и таком простом удовлетворении, которое уводит нас в сторону от жертвы. А жертвы — это то, что приносит нам действительно очень глубокое удовлетворение, вот эту награду очень глубокого удовлетворения. Поэтому вот это вот как бы стремление искать удовольствие и уводить, ищи удовольствие, уходи, избегай боли, отвлекает нас, мы забываем о том, насколько важна жертва, насколько важен этот принцип, потому что вот это вот освобождение от себя и отречение от себя откроет нам совершенно новые измерения понимания себя и нашей связи с другими. I'd like to also add one other point. I'd like to refer people to the Katha Upanishad. Okay, the Katha Upanishad. Yes. In the Katha Upanishad, Nachiketas, the young boy, when he's approached by death and given wishes, 3 wishes he can have, he gives up all the worldly things that people wish. He doesn't wish wealth, dominance, influence, pleasures. He wants to know the secret of immortality. And what does Yama, or death, tell him? Yama says, I can only tell you this, that most human beings choose between the pleasant and the better. Most human beings choose the path of pleasantness, not the path of what is right and better.
And that's why they suffer, and they don't know how to free themselves from their own self-created prisms. This is wonderful. Thank you. И я бы тоже порекомендовал вам обратиться к Хатха-Упанишаде. Там есть эпизод, когда мальчик, которому приближается смерть, имеет возможность, бог смерти Яма дает ему возможность загадать 3 желания, исполнить 3 желания. И он отбрасывает в сторону все земное, все мирское. Он не хочет ни удовольствия, ни власти, ни богатства, но он желает знать секрет бессмертия. И тогда бог смерти говорит ему: я могу только сказать тебе вот что большинство людей всегда выбирает между приятным и лучшим. И, вернее, все люди всегда выбирают между приятным и лучшим. И большинство всегда выбирает приятное, а не лучшее. So what was the end of the phrase? They choose better? Yes, they choose pleasant, not better. But people have a choice between the path of the pleasant or the path of what is right and better. They usually choose the path of the pleasant. And what was remarkable about Nachiketas, the young boy, is that even as he was a remarkable soul, because even as a young boy, he saw through the illusions of the world and the worldly, and he realized the only way to reach towards immortality was to renounce the world, and then you can enjoy it. But not before. Not we want to enjoy the world. We want to enjoy the world without renouncing anything. And he says it's the opposite. Да, ну и вот он, когда сказал ему бог смерти, что большинство, значит, выбирают приятное, а не лучшее, что замечательно в этой истории, то, что этот маленький мальчик был удивительной душой, потому что даже как ребенок он видел иллюзию мирского существования и понимал, что единственным способом достичь бессмертия это является отбросить земной мир со всем, что с ним связано, и только потом можно получить удовольствие от жизни. Мы хотим сделать наоборот, мы хотим наслаждаться без отречения. Also, this whole thing, this last point, I'm just reminded, there's a wonderful phrase: the person on the spiritual path is, in a sense, perpetually dying into a larger life. And Socrates says, when asked, what is philosophy? He said, true philosophy is a preparation for the moment of death. You're bringing what is in the event in the future into the present. And it's a sobering kind of thing, which doesn't make you depressed. It just makes you appreciate that the mortal is mortal. And therefore you are more than that. And spiritualization is the incredible progressive discovery of one's innate immortality and innate knowledge, immortal knowledge of the mind. И, наконец, есть такая замечательная фраза, что человек на духовном пути в некотором смысле постоянно умирает, одновременно рождаясь к большей жизни, в большее существование. И Сократ говорит, что когда обсуждался вопрос, что такое философия, он говорил, что истинная философия – это подготовка к моменту смерти. То есть события будущего переносятся в настоящее и является очень отрезвляющим сознанием, которое не приводит к депрессии или подавленности, но заставляет очень понять, что смертное смертно, а следовательно, я больше, чем это смертное. И постепенное, постоянное одухотворение приводит вот это к раскрытию невероятного внутреннего бессмертного знания, знания нашего ума. Ага, у нас есть вопрос от Дмитрия. Дмитрий, прошу вас. Спасибо, да, у меня есть несколько вопросов. Я буду говорить по-английски, потом сам переведу свои вопросы. Давай. Святослав, тогда попрошу перевести ответы Джеймса, хорошо?
James, thank you very much for your very good and insightful talk. I've got some questions. And the first question is that you talk a lot about harmony when you describe the axioms. And as far as I remember, in one of the late Mahatma letters, they say that chaos is the harmony of the universe. How do you see it? How do you think it is compatible with your practical recommendations and your axioms? Thank you. Я задал вопрос Джеймсу по поводу того, что он много говорил о гармонии, когда он давал какие-то практические рекомендации и описывал свои аксиомы. И насколько я помню, в одном из поздних писем Махатмы они говорят о том, что хаос есть великая гармония Вселенной. И я его спросил, как он видит, насколько это соотносится с теми практическими рекомендациями и с теми аксиомами, о которых он говорил. Okay. Let's see if I understood the question. Is the question connected with chaos? Yes, Yes, chaos. Was that it? Yes. Yes, the question was that in Mahatma letters, one of the phrases there is that chaos is the harmony of the universe. We don't see you, by the way. The camera is off, just for you to know. Okay. So chaos. Microphone? Huh? Yes, yes. Mm-hmm. Yes. I'm not sure what a Mahatma would mean in terms of what is being said. So I would say that at the very beginning. It is interesting that we have a notion of harmony that is rather static and mechanical, whereas harmony is dynamic and it's a continual. The chaos makes the harmony, in a sense, possible. And when you have new harmonies, a reorganization, self-organizing, universe, which is continually reestablishing harmonies, that's when growth takes place. When we have chaos, we appreciate harmony much more. And when we suffer for the chaos, it creates a desire to reconcile, to work together, to cooperate at the human level. So in a sense, chaos becomes the kind of motivating force often. And we don't want to have a static harmony, because then the universe is going to become static. If you have a structured harmony to such a high degree, it kind of suffocates the spirit. Я начну с того, что скажу, что я не уверен, что имел в виду Махатма в своем письме. Вот, но я бы сказал, что у нас есть понимание гармонии, которое довольно статично или механично, в то время как гармония — это нечто динамическое. И в определенном смысле хаос делает гармонию возможной. В самоорганизующейся Вселенной происходит постоянный процесс восстановления гармонии. И это, собственно говоря, и дает рост. Это делает возможным процесс роста. В то же время хаос позволяет нам ценить гармонию. Если посмотреть на человеческом уровне, то отсутствие гармоничных отношений вызывает в человеке желание, в людях желание установить гармоничное сотрудничество. И поэтому хаос может быть мотивирующим элементом для нас. И нет некой такой жесткой структуры и статичной гармонии, потому что если бы она существовала, то она бы задушила дух. Thank you very much for your answer, James. So, for your comments, in my understanding, the only static thing is the dynamics of chaos. And as I see this reading of Mahatma letters, my understanding as per Mahatma letters is the harmony is the chaos, and the only static thing is the dynamics of chaos. Okay, so that's my view. But thank you very much for your comments. And my second question is that let me translate first. Я поблагодарил Джеймса за его ответ и сказал, что
в моем понимании единственная статическая вещь – это как раз динамика хаоса. И что в моем понимании писем Махатмы хаос – это и есть та гармония, да, как они пишут. Okay, my second question is that you put in the title that you refer your axioms to the Aquarian Age. And Yes. it would be interesting for me just to, if you could advise us about your view, when did this era started, or maybe per different sources which of esoteric knowledge which you went through, when did it effectively started? How do you think? Thank you. И мой вопрос следующий был, так как докладчик вынес в заголовок доклада, что аксиомы для эры Водолея, я его спросил, имеет ли он свое мнение, ну, на основании, может быть, своих изысканий, исследований или каких-либо эзотерических источников, которые он изучил, когда все-таки началась эта эра Водолея, потому что существуют разные, как вы знаете, да, взгляды на то, что на время, когда началась. Yeah. Good. Should I say again? Yes. Do you want me to repeat the question? Дима, Yes, я думаю, что, может быть, микрофон у тебя не очень громкий, погромче постарайся еще It's раз. hard for me to hear. The voice is Yes, do very... you hear me well now? Do you hear me well now? I hear you in part. Slava, do you hear Дима, me? ну, вопрос очень простой, поэтому я его повторю просто Да, по-английски. конечно. Потому что у меня микрофон больше просто. Well, the question is basically, when do you believe the age of Aquarius starts? Oh, it started according to what I've learned from the theosophical teachings, both of H.P. Blavatsky and Sri Raghavanayar. It began on June 19th, 1902. That was the celestial clocks starting in the Aquarian Age. We've just begun to a few degrees in the age of Aquarius, and the symbolization of connecting the individual with humanity as a whole is part of that symbolism, apparently. It's got to do. Well, look, first of all, answer the question about. Tell them the answer about June 19th, 1902, and then I'll make a comment. June 19th, 1902. Yeah. Окей. Ну, в соответствии с теми учениями теософскими, которые я исследовал, это и Елена Петровна Блаватская, и то, что говорил Шри Рагхаванайар, по астрономическим часам эра Водолея началась 19 июня 1902 года. И мы несколько там градусов или минут, я не знаю, продвинулись вот в эту эру. И как бы символизм этой эры в соединении человека с человечеством, индивидуума с человечеством, это часть этого символизма. Yes. If I might make a comment on this now, Michelle was just reminding me that in the Gupta Vidya, which is the articulation of the teaching by Sri Raghavanayar, but a couple of things are mentioned that are, I think, important for all of us to think about. The movement from the Piscean Age to the Aquarian Age involves a quantum shift from belief to knowledge, from faith to devotion, unconditional devotion. Furthermore, Sri Raghavanayar gives the interesting image. He said in the Piscean Age, particularly the later part of it, the emphasis was on ocean travel, the horizontal. But once you get to the Wright brothers and the Aquarian Age, then it's about flying. Then it's about altitude. Then it's about rising up, taking off, flying, and landing. And I'll say something about that in a moment. But first of all, you can convey what I just said. В учении Гупта-Видьи, который давал Шри Рагхаванайар, несколько вещей есть, о которых, может быть, нам полезно подумать. Он говорил о том, что переход от эры рыб к эре Водолея включает в себя так называемый квантовый переход.
от веры к знанию и от веры к безусловной преданности. Еще одна интересная вещь, он дает такой образ любопытный, он говорит, что в конце эры рыб, особенно в конце, как бы акцент в движении людей был на путешествиях по воде. При переходе, вот при приближении и при входе в век Водолея, да, это горизонтальное, да, перемещение по горизонтали. А при переходе в век Водолея акцент перешел на полеты. То есть мы поднимаемся и опускаемся, то есть путешествуем по вертикали. Microphone? The notion of the mind is crucial, and that's why there's an emphasis on mental devotion. But what is interesting, one of the things that one learns from studying the philosophy, particularly in relation to the Gupta Vidya, was that a lot of human beings are struggling with a certain problem. They hear about meditation and they're attracted to it. That's quite natural. That's an echo of something from the past in the soul. But the problem we often have is, how do you take off? How do you really get into the stream of meditation when you're so preoccupied with a world of high pressures and demands? And so people have a taking off problem. And then when they do finally get into some current of meditation, the sustaining it and maintaining altitude is a challenge, but also coming down and landing. Suppose you have a good meditation, now you have to go into the world. You don't force it, you let it flow into the world, and you find points in the day when you can recover something of the meditation by calmness and disengaging yourself from the world, and then you continue. So it's the taking off, the continuing of the flight, and the landing. So that's the main thing I want to mention that on that point. И еще некоторые идеи заключаются в том, что понятие ума является ключевым. Вот почему большой акцент делается на ментальной преданности. И I'll be happy to repeat anything you want me to. That's okay. Yeah, well, многие люди, no, I can recover it, thank you. Многие люди борются с разными проблемами в их жизни, и они, когда встречаются с медитацией и слышат о медитации, то они естественным образом очень часто бывает, что начинают стремиться к этому, потому что они, как бы, в них это вызывает отклик. Это некий давний опыт из прошлого, и их душ взывает к ним и активизируется в них. Но тогда возникает первая проблема, как взлететь, да, то есть, проводя, опять же, аналогию с полетами на самолеты, как оторваться от земли, как войти в поток медитации, как установить регулярную практику, когда ты так занят миром, в котором на тебя оказывается очень высокое давление и очень много запросов, требований к тебе. Вот, ну а когда, наконец, человек может создать этот поток медитации, эту устойчивую практику, то у него возникает два вызова, связанных уже с этим. Во-первых, как он может поддерживать медитацию на достаточно высоком уровне, регулярно, постоянно, а другой вызов в том, как он при этом должен продолжать быть в мире и общаться с миром. И при этом нужно, видимо, не принуждать себя, не заставлять там как-то, но дать естественным образом твоей медитации перетекать в занятия повседневные твоего дня, и тогда в течение дня ты будешь находить некоторые моменты, когда, естественно, спонтанным образом возникает состояние спокойствия и такого как бы отсоединения от мира, в котором ты пребываешь, и потом ты продолжаешь свои занятия каждого дня. И вот в этом тоже есть аналогия с полетом. This you might share with them one phrase. Yeah, sure. Daily meditation in time brings continuity of consciousness.
Thank you. И вот такая фраза, где я хочу ей тоже поделиться, что ежедневная медитация со временем приносит продолжительность нашего сознания. Яна Львовна, прошу вас. Благодарю вас за конструктивный построенный доклад. Мне очень понравилась ваша аналогия. Но вот меня интересует, у меня два вопроса как бы в одном. Насколько вот вы медитация считаете, что она именно конкретно свойственна эпохе Водолея? Если она свойственна эпохе Водолея, значит в эпоху рыб или в эпоху овнов она не была существенной? Это вот первая часть вопроса. Угу. Давайте, может, вторую или как? Ага, ну, а второй как бы тогда получается, тогда если мы, например, сейчас замечаем, например, характерны ли были в эпоху овнов люди, проявившие себя лидерами в эпоху овнов, именно овны, под знаком, рожденные под знаком овна. Если в эпоху рыб люди проявились именно те, которые родились под знаком овна, и тогда получается по логике вещей в эпоху Водолея проявляются лидеры, рожденные в эпоху под знаком Водолея. Хорошо. Спасибо. Well, thank you very much for the constructive talk. I really liked your analogies. And I have two questions. The first one is, how much do you think meditation is characteristic of the age of Aquarius specifically? Because then should we understand that in the age of Pisces or in the age of Aries, meditation was not important, or was it not spread, or was it not natural? Oh, you mean meditation? I see. Meditation, yes. Yeah, that's very, very interesting. You had your contemplative meditation traditions in monasteries and nunneries and so forth. And you've always had that in Buddhism, of course, and in Hindu, and particularly in Buddhism in the East. But it seems like with the refinement, there's a kind of what one how can I put this? What one understands about the characteristics of the Aquarian Age is human beings are going to kind of enfold a lot of things that they've externalized. They're going to enfold them more inwardly. And they're going to turn more within with that confidence that there's a good reason for doing so. And so, with confidence or without confidence? With confidence. With confidence. There's going to be such a collapse, you might say, of the thought forms of the last 2,000 years, that out of this phoenix-like will emerge a kind of more, what H.P.B. called a pellucid consciousness, a mind that is really like a crystal, but can reflect, heavenly fires, so to speak, heavenly lights. But turning within is going to be more natural to people. Therefore, they're going to be more silence. Therefore, they become more content to be alone with the alone, because they'll be aware that in the mind and consciousness is a whole rich world that can be discovered. And so speech is going to be more limited, more chiseled, more sculpted, more meaningful, and therefore meaning is going to change. Relationships are going to change. Tell this and I'll tell them one interesting story. В ответ на первый вопрос, я полагаю, да, это интересно. Но, конечно, всегда были определенные медитации, связанные с созерцанием в разных традициях, особенно на Востоке, в монастырях, и в индуизме, особенно в буддизме. Но кажется, что сейчас это, может быть, станет более универсальным для людей, то есть будет возникать все больше желания обратиться вовнутрь, оторвать внимание от внешних объектов, внешних феноменов и направить его вовнутрь, и люди будут делать это с уверенностью, что это именно это то, и есть то, что нужно делать. И произойдет некий коллапс, так сказать, мыслеформ предыдущего века,
и как феникс возродится из этой ситуации очень ясный ум, который сможет как кристалл отражать в себе, так сказать, небесные огни. И благодаря этому обращению внутрь более естественным станет молчание, больше удовлетворением будет человек обретать от того, что оставаться наедине с собой, и внутри своего ума он будет открывать огромный богатый мир. И как следствие этого изменится речь, она станет более краткой и более емкой. Поэтому изменится и смысл того, что мы говорим, и отношения между людьми. And it seems to be indicating that the mind will be more universal, tending towards universality. That is, the mind is going to have a natural tropism towards principles that are universal and humane, towards ideals that are universal and uplifting and bring justice. There's going to be a change such that the heart and the mind will cooperate much more. There'll be a marriage between thought and love, between truth and love. And that will bring about a new kind of mentality, perhaps. So you can mention this because I want to mention just a story, but in the age of Aquarius, it's quite possible that love and truth will come together, the mind and the heart, and the mind become more loving and warm, and the heart become more intelligent. Наш ум будет обретать большую универсальность, возникнет естественная склонность и стремление к универсальным общечеловеческим принципам, и это будет приносить больше справедливости, и произойдет изменение, при котором сердце и ум будут сотрудничать больше друг с другом, то есть возникнет некая свадьба, так сказать, брак будет состоится между мыслью и правдой, между мыслью и сердцем, между правдой и любовью. И это, вероятно, породит новый тип ментальности. В век Водолея очень вероятно, что благодаря соединению любви и истины, или сердца и ума, ум станет более любящим и теплым, а сердце более умным. Great American writer Edward Bellamy wrote a story called To Those That May Come. It's about the future, and it's probably quite a distant future, so I'm not equating it with the Aquarian Age necessarily, but it points in that direction in this way. It's a story about an English sailor who gets he gets shipwrecked and lands on an island. And what he ends up discovering is that no one there can speak except a very, very old man who remembers a little bit and still has his vocal cords that he can exercise. And so he becomes a kind of mentor to this young sailor. And what he discovers is that over centuries and centuries, people became so focused on thought and on the purity of their thought that increasingly human speech became less and less necessary, because people had a more intuitive understanding or perception of what people were thinking, wishing, wanting, expressing. And so in time, it was such that telepathy became natural, and it didn't interfere with anyone's privacy, but they were able to understand each other more intuitively. And I think what Bellamy is pointing to is when the mind begins to go through transformations of turning toward the spiritual, it eventually awakens Buddhic perception and the power of discrimination of right from wrong, good from evil, wholesome from unwholesome, better from worse. So it gives you all these fine distinctions so that when you act,
you're acting in concord with the laws of nature. Я хотел упомянуть, что есть такой великий американский писатель, его зовут Эдвард Беллами. Так вот, у него есть история, которая называется как-то «Тем, кто созидает тишину», что-то в этом ключе. Это история о будущем и, наверное, о далеком будущем, поэтому я не обязательно связываю это именно с эрой Водолея, но это история об англичанине, молодом моряке, который потерпел кораблекрушение и был выброшен на остров, и обнаружил, что на этом острове местные жители не разговаривают. Никто, кроме одного только старика, который по-прежнему все еще сохранил эту способность разговаривать. И этот старик становится наставником этому молодому человеку, и он ему объясняет и показывает, что на протяжении долгих веков люди настолько сосредоточились на мысли и на чистоте мысли, что все больше и больше речь теряла свою необходимость, они теряли потребность в речи, и они способны интуитивно воспринимать то, что хотят другие, то, что другие люди имеют в виду, то, что они думают. Вот такая телепатия стала естественным, и она не нарушает ничьей личной сферы, скажем, но люди способны понимать друг друга интуитивно, и когда ум таким образом разворачивается и направляется внутрь, то он проходит через определенные преображения, и в нем открываются буддхические силы, буддхические влияния, и обретается способность различать между плохим и хорошим, верным и неверным. И благодаря этому видению человек обретает возможность жить в согласии с законами природы. Джеймс мне напомнил нашего автора Стругацких, братьев Стругацких, которые написали роман «Гадкие лебеди», где молодежь надумывала туман, молча убрала из города всех негативных личностей благодаря ментальному сосредоточению на теме, как убрать зло из города. И, может быть, как раз и это Стругацкий иносказательно передал нам именно способ медитации, коллективной медитации, чтобы можно было снизить процент зла на Земле и поднять уровень добрых мыслей и план такой, но сфера более высокими вибрациями. Спасибо. I was also reminded about our Russian Soviet author. His name is Strugatsky. He wrote a story called Ugly Swans about young people who were thinking collectively how to remove from the city all negativity, all negative people, and so on and so on. So they were mentally focused on how to remove evil from their city. Maybe it's a way of collective meditation that we could do. And there was another question from Yana Lvovna about the age of Aquarius and the age of Pisces. Can we say that people who are born in this sign get more, especially prominent people, get more prominent and really achieve a lot if they are born in the sign of the age? For example, in the age of Pisces, people who were born in Pisces were leaders and those who produced a lot of great changes to the society. And the age of Aries, people who were born in Aries were really those who moved evolution forward. And can we say that people who are born in the age of Aquarius are now going to be the leaders and the movers of the progress? Does it work that way? Yeah, the answer is no. Why? Because why? One of the things that Sri Raghunatha points out in one of the
many magnificent articles in Gupta Vidya is that what has kind of slipped into the modern mind for various reasons is the notion that if you're turned towards the spiritual, that somehow there's going to be automatic progress collectively. Well, we're all going to get there. It doesn't work like that. The dynamics of spiritual growth require choice and reaffirmation of vows, of deep resolves taken, the willingness to suffer whatever consequences come from doing what you believe to be consistent with your vows and right. And people then have to recognize that there's nothing collectively automatic. Everyone has to consciously, as an individual, choose continually to be part of the whole, of human progress. So that it's not automatic. You can be born in the age of Aquarius and have the disposition and the kind of karma of the Piscean age, and you have that to work through. It's like what was asked of Paul. Someone asked Judge about Paul, St. Paul. Well, before he went from being Saul to Paul, he was a persecutor of Christians. And so the question became, well, he's a great being. He was an initiate, says HBB, but is Paul going to pay the consequences for him when he was persecuting? Judge says, absolutely he is. The fact that he became an initiate doesn't mean he doesn't have to pay the price for the past. So many of us in the Aquarian age are working off the karma collectively and individually that was generated in the Piscean age, and in fact goes back even further than that, millions of years, going back to the time of Atlantis, when the causes that were generated were on such a subtle level of consciousness, mind, matter, that they created long shadows. And now people are in the process of trying to sift through that and come out with something that's more golden and compatible with what the Aquarian age symbolizes and can lead to. Да, в ответ на второй вопрос, насколько зависит, от рождения в знаке, от того, может ли человек преуспеть или стать героем, так сказать, в этой эпохе, ответ, наверное, нет, потому что, в общем-то, то есть нет связи между этими вещами обязательно, потому что одна вещь, которую Шри Ракаван показывает в его гуптавидии, это то, что современный ум по разным причинам почему-то проникается идеей, что если человек обращается к духовному, то сразу должен как-то происходить автоматический прогресс, причем коллективный всех, все сразу начинают двигаться к духовности, но это так не работает. Динамика духовного роста требует от человека сознательного выбора и постоянного укрепления своих намерений, своих клятв, своих стремлений, очень такую глубокую решимость. И в том числе решимость переносить страдания и не негативные, а неприятные последствия действий, когда он действует в согласии с тем, что он считает правильным в отношении своих стремлений. И каждый, кто идет по этому пути, должен индивидуально выбрать быть частью человеческого прогресса, эволюции, а не ждать какого-то автоматического изменения. Потому что мы можем родиться в век Водолея, но при этом нести на себе карму эпохи рыб и продолжать отрабатывать ее здесь и сейчас. А вот, например, если вспомнить святого Павла, апостола, у Джаджа как-то спросили, что вот Елена Петровна объясняет, что он был великим существом, он был посвященным, но при этом до этого он был преследователем христиан. И должен ли он как бы понести наказание или расплатиться за то, что он сделал, какие-то негативные действия совершил до этого, и Джадж объясняет, что вне всякого сомнения он должен понести эту карму, несмотря на то, что он стал посвященным, и поэтому можно сказать, что многие в веке Водолея, воплотившись коллективно и индивидуально, несут на себе и карму эпохи рыб, и еще более давнюю, может быть, миллион лет назад, когда мы были атлантами, мы породили карму настолько тонкую в плане ментальной материи, что вот она
так долго как бы существует, висит. И сейчас люди занимаются тем, что прорабатывают все эти вещи, чтобы найти нечто более, как он говорит, золотое, как Джеймс говорит, что-то, что находится больше в соответствии с эпохой Водолея, с ее обстоятельствами, условиями и с тем, к чему она может привести. I have one final thing to say. Judge, HBB, and Sri Raghav and I are all point to this interesting fact that the sounding of the teachings, the sheer sounding of the teachings by high beings summons enlightened beings from different spheres to come and incarnate on earth. So, to the extent to which great beings, bodhisattvas, are come to earth, incarnate, and voice the teachings, they are basically summoning higher beings in previous ages to come into this world, enter back into this stream of evolution, and those are the beings that will be the forerunners of the future. And what we have to do is be sure we're in line with that we are taking the philosophy seriously, particularly the ethics of it, and the ways in which we relate to other human beings, both in our minds and hearts and in our actions. Those are the kind of things that become a kind of real voicing of the teachings. It's not just intellectually and articulating them orally, but do we embody them enough to where we create that magnetic draw that brings and attracts high beings who are waiting for the proper conditions to incarnate. И еще одна последняя мысль. И Джаджи, Елена Петровна, и Шри Рахаванайер, все они указывают на такой интересный факт, что сам факт произнесения учения или выдачи учения призывает просветленных существ из разных сфер прийти и воплотиться на Земле. То есть в той мере, в которой бодхисаттвы, как бы сами воплотившись, произнесли это учение, в такой мере вот этот зов привлекает сюда более высокие существа и существ прежних времен, которые, может быть, жили раньше, вновь прийти сюда и снова вступить в поток эволюции, и они будут двигателями и лидерами вот этого эволюционного потока. А нам нужно убедиться, что мы сами двигаемся в согласии с этим потоком. И в отношении друг к другу тоже очень важны отношения между людьми, как мы относимся друг к другу. И не только важно, насколько устно мы произносим это учение, говоря о нем, но важно, конечно, насколько мы воплощаем. И воплощаем ли мы это учение в достаточной мере в себе, чтобы быть в гармонии с этим импульсом, с этим потоком и порождать как бы его дополнительно для того, чтобы таким образом привлекать этих высоких существ и создавать поток для их воплощения. Thank you very much. It's very interesting. Елена, прошу вас, наверное, последний вопрос. Да, большое спасибо за лекцию. И отдельно я бы хотела сказать спасибо за замечательную мысль, которую высказал лектор. Это идея о грядущей и необходимой свадьбе, ну, так называемой свадьбе между сердцем и умом, в результате которой ум станет более добрым, а сердце более разумным. Дело в том, что я очень часто сталкиваюсь именно с идеей противопоставления именно сердца и ума. И поскольку Елена Петровна писала в своих работах о том, что духовность в человечестве была затемнена для того, чтобы взрастить ментальность, люди часто видят источник современного зла именно вот в этой самой ментальности. И считают, что для того, чтобы вернуться к духовности, нужно от этой ментальности отказаться. И это очень распространенная в обществе идея. В тибетском буддизме есть практика так называемого взращивания ума, сострадания и раскрытия сердца.
именно в тибетском буддизме. И в связи с этим я бы хотела, чтобы вы высказали свое отношение именно к буддизму как таковому. Спасибо. Thank you very much for the lecture, and especially thank you for the thought that you mentioned that we are going towards probable marriage between heart and mind, where mind will become kinder and heart more intelligent. I often meet the idea of opposition of mind and heart. And H.P.B. wrote that spirituality was somehow oppressed or was growing dimmer as we were progressing on the evolutionary scale for the reason and intellect to develop in this process. So people often see the source of evil in a lot of mentality, in a lot of intellect. And the conclusion that sometimes people come to is that to achieve spirituality, you should reject mind. This is a popular idea that is somehow spread, even to the point of refusing common sense and so on and so on. And also Elena finds that one religion that particularly promotes union of heart and mind is Buddhism. So she is interested, can you speak a bit about your view or your experience with Buddhism in this regard? About the heart and mind? The heart and mind and Buddhism. It's interesting. Tsongkhapa, the great Buddhist reformer in the 14th century, he says that in his teachings, compassion is at the beginning, the middle, and the end. So motive is connected with self-realization. Motive is connected with not spiritual knowledge. That's why even when we sit down to study, it's important to ask ourselves, why am I studying? Am I studying for me only, or am I studying as an act of an offering to the whole of the human race, 99.9% of which is invisible and unknown to me, but to which I am naturally connected? And the deeper one goes in understanding that compassion is important, it's interesting, then you can use what's called, the Buddhists called analytical meditation, which is you use the mind to assess meanings and concepts and make distinctions, but in order to help you release compassion in a more intelligent, thoughtful, and relevant way. Because compassion is not simply feeling, it's rooted in truth. Why is someone concerned about suffering? What's the problem about ignorance? You suffer because of ignorance. When you know things, when you understand things, when you see things clearly, you understand why you feel compassion for someone who's suffering, because they're ignorant of the causes of their own suffering, and they don't know how to free themselves. It's based in truth. Compassion is always based on some truth. And when you cultivate compassion, it helps to illuminate the world. So the mind is critical, absolutely critical. Analytical meditation is a kind of prologue to getting into concentration, which is more focused and refined and altruistic, and therefore appeals to the pure consciousness as such. Can you repeat the last phrase? The mind is absolutely critical? Yes, absolutely critical. Because, to the release of compassion and to the realization of higher states of pure awareness. Интересно, что Цонкапа, великий реформатор XIV века, великий реформатор буддизма и Тибета, говорит в своих писаниях о том, что сострадание должно быть в начале, в середине и в конце. То есть мотив наш очень соединен с самоосознанием, с самореализацией. И когда мы говорим о духовном знании, когда мы
занимаемся каким-то познанием, изучаем что-то, когда мы садимся заниматься, важно спросить себя, почему, для чего я учусь, только лишь для себя, или это акт некого, такой акт как бы подношения всему человечеству, 99% которого мне неизвестны, я их никогда не видел, но с которыми мы естественным образом неразрывно связаны. И очень важно, что сострадание как бы имеет в этом ключевое значение. В буддизме есть такой тип практики, который очень важный, он называется аналитической медитацией, когда мы используем ум, чтобы оценивать концепции, идеи, делать различия между ними. Но это важно для того, чтобы сострадание раскрылось более сильно и более полноценно, потому что корень сострадания находится не только в чувстве, но и в истине. Мы можем подумать о неведении, которое является причиной всех проблем и страданий. В чем, собственно говоря, проблема с неведением? Когда ты знаешь и видишь ясно, ты понимаешь, почему люди страдают, почему ты страдаешь, почему другие страдают, и ты естественным образом испытываешь сострадание. А неведение порождает эти страдания, потому что человек не осознает причин собственного страдания и не знает, как себя от них освободить. Поэтому сострадание всегда основано на правде. И когда сострадание рождается в человеке, рождается в нашем мире благодаря тому или иному человеку, то оно всегда помогает освобождать человеческий ум, поэтому, ум помогает порождать сострадание, поэтому ум совершенно необходим. Он необходим для того, чтобы в нашем мире росло вот это сострадание и росла осознанность высших уровней, на высших уровнях человеческого сознания. I mention one final thing, if I could. Yes, sure. I use the phrase which I actually took from an article by Sri Raghavan, spiritual intellectuality. There, the mind is critical. The intellect has a purpose. And when it's refined, it can awaken the higher individuality in a human being. That's why Plato speaks about the divided line. He speaks of dianoia as being critical to spiritual awakening to the good. Because when thought becomes pure and purer, removed from desires and passions, it awakens a deeper desire in the mind for knowledge and for unity with all beings in the universe. So dianoia, a thought, pure thought, thought that is universal, that reaches out, that is concerned with essences and archetypes, is necessary for spiritual growth. What happened is Zen Buddhism, which had a point at the beginning, which is to say people are too analytical, too much involved in memory, too much involved in intellectuality itself, and so they don't understand that you have to go beyond it. But what happened is Zen became very corrupt, and then it became a kind of technique, of trying to trick your mind into enlightenment, into the aha experience. And you simply can't gain that kind of depth without using the mind properly. The mind has to be used. So it's not at all that's mindless. That's not at all theosophical. Manas has to be used and purified and elevated. Да, вот есть фраза, которую я использовал в лекции, которую я взял из статьи Шри Бхагаванайра, как духовная разумность. Да, духовная интеллектуальность, духовная разумность. Ум имеет ключевую важность, и когда он очищается и возвышается, он может породить или пробудить высшую индивидуальность в человеке, в человеческой личности. Поэтому Платон говорит о разделенной линии, он говорит о даяное, о духовном пробуждении ко благу. То есть, когда мысль чиста от страстей и прочего подобного, то она стремится, в ней возникает желание к знанию, к истинному знанию, стремление к истине. И это такая универсальная мысль, которая стремится и связана с архетипами и необходима для духовного роста.
И, например, дзен-буддизм в начале, когда он появился, он как бы делал акцент особенно на то, что люди слишком увлекаются интеллектуальными построениями, интеллектуальными играми, и они ограничиваются ими, и не понимают, что нужно идти дальше. Но потом эта идея как-то несколько извратилась и превратилась в технику, когда нужно обмануть свой ум и таким образом его как бы обманом вывести в некое состояние просветления, без проникновения вглубь ума, в понимание, что такое ум. И это бездумное поведение, бездумное состояние, это не есть теософский подход или теософское знание. Спасибо. Будем заканчивать. Thank you very much, dear brother James. It was a wonderful experience, a lot of precious ideas to think about. I was thinking that maybe discussion will stall at some moment, so I prepared some questions, and I prepared 11 questions, but happily I didn't get a chance to ask them because there was so much vivid discussion. Thank you. Yeah. It's been a pleasure. It's been a pleasure and a privilege to be here this evening. And I just want to mention, if anyone is interested, if they go to the website, Theosophy Trust, it has all the teachings there from HPB, Judge, etc., as well as the writings of Sri Raghavan Iyer and others. So it's quite a delightful website to look at. And I can inform you about some things in the future as well that I think people will find interesting. Thank you. Я поблагодарил нашего гостя, сказал, что очень интересное выступление, полное таких мыслей для дальнейшего размышления, обдумывания. Сказал, что я подготовил тоже свои вопросы, их 11, но настолько живая дискуссия, что мне не пришлось их задавать, это очень здорово. Вот. И Джеймс на это говорит, что он очень благодарен быть с нами, для него это привилегия и удовольствие, и он также рекомендует всем интересующимся сайт Theosophy Trust, где опубликованы учения Елены Петровны Блаватской, Джаджа и Шри Раджхавана Айра. Очень интересный сайт, содержательный, и там могут быть какие-то сообщения о будущих мероприятиях. Вот, но на этом мы заканчиваем на сегодня. Спасибо всем большое и до новых встреч.